โอ้เกือบไม่ทันเกือบไปละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ้าวทำไมจอมันดำอ่ะไม่ดำ refresh มานี่ปะวะดำอย่างวะโอ้โหโฆษณาสุดจัดอะไรวะเนี่ยโฆษณาครึ่งนาทีเลยเหรอหวังว่าเขาจะมีช่วงเวลาแบบว่ายังไม่เปิดตัวแล้วก็ So please be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? เดี๋ยวอีเวนต์เกี่ยวกับ Jester, ผี I've เหรอ completed the task you gave me. มัน From this ช้าไป day หรือเปล่าครับ forth, เนี่ย Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. เรื่องต่อวะ Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regrets. Have fun with this gift. Scaramouche. The mere Yeah, what? fact of your utility does not make you indestructible. เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เสียงน่าจะเสียงด็อกเตอร์แหละเอ้าโหเปิดมาปุ๊บมีโค้ดเลยเหรอรวดเร็วทันใจอะไรกันครับเนี่ยแสดงว่าไม่นานนะอันนี้คือไม่นานเลยนะแสดงว่าหมายถึงว่าไลฟ์มาไม่นานแน่เลยครับถ้าแจกโค้ดเร็วอย่างเงี้ยอ่ะพินไว้ให้ใช่ป่ะถูกไหมขออนุญาตนะเปิดเกมก่อนจะได้ใส่ได้เดี๋ยวอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมี Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer.
But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw เดี๋ยวเรื่อง Irminsul in ต่ออี there, ก and น่า I จะ am 2 ชั่ว really โมงเหมือนเดิ excited ม to มั้ง find เนี่ย out more ว่า about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's, backstory. I'm super excited about it for reals. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like โค้ด that. เนี่ย What's รีบ the ใช้ use? นะครับ Come on, มันจำกัดจำนวนนะฮะ please. คราวที่แล้วก็มีคนที่ Alright, how can I ใช้ไม่ทันอยู่นะฮะ say no บอกไว้ to ก่อนเลยนะอันนี้ไม่ได้ Cheeto? ไม่ได้ขู่หรืออะไรนะครับ Here's a แจ้ง little ให้ preview ทราบ from the นะ quest. นี่ We อะไร ran into 2 people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. That Oh, was man. pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. Nah, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3, so let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. Bow your head. สกิลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไม่ใช่เหมือนคล้ายๆใครนะคล้ายๆเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะ Alright, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade though. Okay. So as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the Whoa. air when he casts his elemental skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo Fushudan and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome. He can fly. I know, right? But he can't stay hovering forever.
While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, ก็คือมี which is the blue meter แถบ you มา see เพิ่ม on อีกอั the นหนึ่งเห็น screen. ไหมตรงเนี้ยครับ Even if he doesn't move or attack, hovering มันจะลดล will ง still เรื่อย consume Kuguryoku points. ๆก็คล้ายๆเป็นสตามิน่าอีกหลอดหนึ่งอะ So แต่ว่า this เป็นสตามิน่า mechanic ของ works a การ little differently than our ล typical อยตัว stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra แล้วไป Kuguryoku ได้ points to increase hovering height. Holding jump will ได้นั่น cause มาได้ไงวะไอ้ persistent Kuguryoku point อะไร consumption นะ to keep increasing hovering height. อ้าวลืม Of ชื่อ course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was เป็น contacted. DPS เนอะ So, for example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this คือ buff ต้อง effect โดด will ลอย fire ตี wind ตีอย่างเงี้ย arrows แหละ to attack the enemy. Ooh. Oh, น่าจะเวิร์กสุด dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is I triggered. saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. Alright, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Sweet. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. คือการ Okay, การลอยตัวอ this ยู่ได้เนี่ยมัน stomping animation ช่วยหลายอย่าง is เลย a นะ little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's true. โมราจริง Alright, ๆ ไม่ใช่ปัญหา now เท่าไหร่ that เนาะ we've seen the Wanderer, let's สำหรับ move คน on เล่น to เก the มแต่ว่า next new ถ้า character. อะไร Are you เออร์ลี่ ready? เกมมิดเกมก็อาจจะมีปัญหาได้ I'm ready. ก็ Yay! หลังๆมาก็ไม่ค่อยรู้สึกแคร์เท่าไหร่อะเพราะตังค์ก็ให้เยอะอยู่แล้ว What did you say? Oh, I'm old now, so Ah. every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up. Huh? อะไรวะเนี่ย กล่องความคิดเหรอ What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. She seems so awesome. She's fun. อืม I wonder what her skirt's made I know, her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Farazan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But อายุ let's 100 กว่า call ปีอะ him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too.
That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the Traveler's age also kind of mysterious? That's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Teyvat. Faruzan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So I bet everyone out there is wondering if she's เอาวะ also ได้ some คน kind แก่ of เพิ่มอีกคน creature แล้วเนี่ย blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. Woo. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So that's how she's been a hairbod for over a century? Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the Academia. Dare to mess with me? Have fun with this gift. เหมือนเป็นซับหรือเปล่า I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so crazy. much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the คล้ายๆ attack C6 กัน hits อยู่ an เนี่ย enemy or ที่ ally member, it'll apply a ไม่คล้าย mark and create a vortex มัน after คล้าย a วะ short delay. Okay. So it looks like there'll be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and ผมเห็น releases a เห็น whirlwind ชิบิของ pulse. ลูมินเขา Throughout its duration, the อ่านหนังสือ dazzling ด้วยเนี่ย polyhedron will continuously move along มันอ่าน a โพยแล้วก็ triangular path. อธิบาย Once ไป it เรื่อย reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's polygone for 100 years. Bada boom! No. Nya. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks,
elemental skills, or elemental bursts to deal anemo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. Mhm. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Yeah. Okay, we've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break with another redemption code? Sounds good. Artifact Roll ใหม่ out the 2 code. แบบนะครับ Woohoo! เพิ่มดาเมจอนิโมแล้วก็เอเมอร์ตอรี่นะน่าจะให้ตัวใหม่เราเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวมันเป็นภาษาไทยแล้ววะ NS 8 BD 6 E อุ้ย PS ใช่ปะวะมันมีอะไรติดมาด้วย ถ้าก๊อปไปแค่ตรงนี้นะครับที่มันไม่มีตัวอักษรเนี่ยอีดิทได้ปะวะไม่ได้พิมพ์ถูกWelcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Event Courage ใหม่ event, มัน and แจก I'm ดา sure บอันหนึ่ง plenty of you were wondering about that, so let's start there. ดาบลม You must be here to participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the Test of Courage. Enter at your own risk. That was pretty มันหลุด interesting. ตีมาเดือนหนึ่งแล้วนะ ไม่เป็นไร Yeah, I mean, it is a test of courage, มันจะคิด so มากอ I'm ยู่ sure แล้วอ่ะ there'll be some scary stuff going on there. อันนี้คือ I'm scared. เหมือนธีมฮาโลวีนมากกว่า Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the Test of Courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to น่าสนใจแฮะ control a bouncing bar to bounce a อัน ball นี้มัน and use เกม skill ตี ball ปิงปอง effects สมัย to break as ที่ปิ many งปอง bricks เกม as possible. เนี่ยเด้ง Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be เด็กลู able กบอล to ส trigger มัยก่อนนะครับ elemental reactions to break bricks more effectively. Nice! It even has elemental reactions. Yeah, we can control the น่าสนใจ character น่า to สนใจ move the มาก bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar.
Okay, Ôi, all luôn the đấy. pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their bự own nữa à? elements. So causing a skill Anh ball đã of sẵn sàng one đi. element to hit blocks of different elements will เกม trigger สมัยก่อน elemental เนาะที่เราแบบว่า reactions. There, how'd I do? ใช้ Yep, you nailed ไอ้ it. บาร์เนี้ยในการ The ดัน bar will add the ดันลูก element เด้งลูก corresponding บอล to กลับ your ขึ้นไปอ่ะ character. แล้วก็ Besides triggering พัง reactions ข the อ way ง you พัง just อะไรข้างบ mentioned, นนะ if a skill ไม่รู้ ball เคยเล่ is นกันหรือเปล่า already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, ตัว you ละคร can มีผลด้วย equip เหรอ modifiers to receive various buff effects, อ๋อ which ตัว will ละค help ร you เป็นคนอินฟิล successfully ธา clear ตุ the นี่หว่า challenge. Oh, nice. Also, when there Có are bị buff. less than a certain amount of Có gì bricks buff on nó the hơi board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, เป็น travelers อย่าง will นี้ need to นี่เอง select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break น่าสนใจ bricks น่าสนใจ and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in เล่นหลาย co-op คนด้วย mode. เหรอ Oh, เล่นยัง looks ไงวะ like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. ดาบอันนี้มัน Travelers will even have a chance to ไม่ดับ meet ส with แตทอะไร some นะ good ผมลืม friends ละ again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. อันนี้น่าจะ Your ของ objective, collecting stats, balloons. Ooh, I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced Buff. jumping capabilities, increased movement speed, or น่าสนใจ unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind ซ่อน Trace หาอีกแล้วครับ event. And of course, this is going to ซ่อน be หาไม่ใช่ซ่อน another แอบ co-op event, เพราะ and ถ้า I ซ่อน for ทั้ง one แอบเดี๋ยว am ไม่มีคน super หาครับ excited for it. แอะ There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. มันกลับมาทุก Let ปี me ปะ introduce what travelers can expect to see this time around. 3 รอบเนาะใช่ไหม We can probablyปี skip 3 some of the ปี basics this time. You know, 2 players ปี either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So, why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. เอาจริงนะ So, ผม what else จำได้ you ไอ้ got พ for วก us? แปะปลอมเป็นของอะ Well, มันไม่ค่อย some travelers may remember มัน playing ไม่ค่อย as เนี the ยน rebels and getting มันต้องไปแอบ caught ที่ early แบบ in the game. ที่แปลกๆหรือว่า Once โด that ด would ไปซ่อน happen, ตรง all นู้น you ตรง could นี้อะไร do เงี้ย was ปีนเอา spectate อะไร and เงี้ย watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh.
Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you ใช่ แต่ can't ก่อ be นคือแบบว่า seen แพ้ by other โดน players จับ and ที will นึงคือ receive the illusory beacon คือ skill. หงอยเลยครับ This skill เชียร์อย่างเดียว will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured เหมื vision อนวาง effect. กับดักได้ So even คนที่ตายไป after แล้ววาง you've กับดัก been ได้ captured, you can be like a little ghost trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And Oh, at dear. least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter ดูมีอะไรมาก and the ขึ้น rebels. แต่ว่า The อาจจะ hunter ทำให้ will ฮั now น be เตอ able ร์ยาก to ขึ้นหรือเป use ล่า the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. โอเค Nice. ถ้าไป So โดนดีคอย I ก็ guess ไม่ if เป็น you ไร love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And did I mention primo gems and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. 3 อีเวนต์แล้วปะ Oh, that's awesome. Come on. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. Ooh. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 2 อีเวนต์ดิ 3.3. อันนี้อันที่สอง Sweet. But this time Dungeon. around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's อ๋อมี effects ตัวละครให้ and the อยู่ distribution นี่ of แหละ enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. โอเค Travelers แล้ว can look overflow forward to saving their resin and earning more Mora รู้สึก and ว่าผมต้อง experience books. Nice. ต้องเก็บ That's ไอ้นี่ละ awesome. ไอ้ That'll be great for all the travelers out อะไร there นะ still ใบอัพเว leveling ล up อะ all their new โอ้ผม characters. กะว่าจะอัพทุกตัว And ให้ even if 90 you เลย don't need those resources Come on, now, come on. it's always good to stock up and have more on hand. Am I เพราะ right? เงิน Yeah. โมราผมมี So 20 ล้านอยู่ travelers looking ก็ to ไม่น่ามีปัญ upgrade หา their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, นี่ version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! อันนี้ผม But ตั้งตารอ before we เลย get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code. Yay! Slap that code on the screen. โค้ดก่อนโค้ดก่อนพิมพ์ให้เหมือนเดิมนะครับ อยากเล่นมากเลยอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะ รีบใช้โค้ดนะครับเตือนอีกครั้งนะมันจำกัดจำนวนนะครับ ไม่ได้จำกัดเวลาเหมือนครั้งก่อนๆนะครับครั้งที่แล้วก็จำกัดจำนวนนะมีคนไม่ได้มาแล้วนะครับ
ปกติมันจะหมดเวลาประมาณ 11 โมงใช่ไหมว่ามีคนคราวที่แล้วบอกว่ามีคนกดตอน 9 โมงแล้วไม่ได้ว่าจำนวนมันจำกัดไปแล้วนะ100 เพชรก็เยอะนะ3 โค้ดก็ 300อะครับเกือบ 2 โลอะWelcome back, everyone. During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name! It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be, though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the เหมือนทำเกมเล็กๆใน Yup, เกม a หลักอีกที constructed เนี่ย deck เหมือน must เรียก contain ว่าไม่ใช่ character เกมเล็ก cards. เหมือนทำอีก And เกม as ห you นึ่งเลย might นะ expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an มันต้องมี elemental สักวันมาไล reaction. ฟ์อันเนี้ยแล้วก็ท้าคน Did you ไป guys สู้ notice ไป that เรื่ there อย are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So, in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an อ๋อเหมือน action. เป็น Clear ฟรี now? อันหนึ่งใช่ไหม Yep, crystal เต่าแปลกหน้า clear. ทอยออกมาให้ Also, ได้ธาตุที่ elemental ตรง dice กับ can be ตัว used to ที่เรามี switch ครับ characters or ที่จะใช้ play งาน a ได้ variety of other cards, such as ก็จะมี equipment การ์ดพวกเปลี่ยน cards, ได้นะ event cards, and support เป็นแร่แปรธาตุ cards. อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ย All นธาตุ these ได้ cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, ปริ้น which will increase your แมว player level. มีแมว As คุย your ได้อีกตัว level เนี่ย increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop โอ้โห for เอามา cards, ซื้อ or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic Oh. skins? Those are cards that have moving ชนะไป illustrations, เรื่อยๆก็ right? ซื้อ That's right. ซื้อตัวละคร All เอ้ย character ซื้อ cards การ์ด can มาแล้วก็ unlock a dynamic skin. มีไดนามิกส After กินด้วย unlocking that, there'll Yep. even be a cool bonus animation whenever you cast that Alright, character's well, yeah. elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. อ่า After reaching ด a วล high กับ enough เพื่อน player level, you'll even unlock a matchmaking mode.
so be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. แต่ไม่นับ So you can relax. It's all just for fun. เล่นแบบเฟรนลี่แมปจ Okay, ริงๆครับ that's everything we have for Genius Invocation เอาว่ะ TCG. น่าสน And ใจมากเป็น that อันที่ brings ผม us to the สนใจ end of มากครับ today's special program. Oh. So, what did you think? Why Cộp léoด้วย does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche 3 อี hovering? เวนต์ใช่ไหมพร้อมกับ Like, that's I insane. know, that's awesome. That's ไอ้ super dope. That's awesome. And เว I ลาโอเวอร์โฟล cannot แล้ว wait ก็ to อีเวนต์ play ถาวรที่เป็น in some of these events TCG and เนี่ mini ย games. I'm super excited. น่าสนใจจริง This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my 3rd time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes. Doesn't I it feel good to honored feel be here. special? Seriously, I'm Do just you like, feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. ๆ โอเค จบแล้วครับ ก็น่าจะมีเรื่องตอนหนึ่งใช่ไหมนะครับ พูดเกี่ยวกับนี่แหละ แล้วก็อื่นๆซึ่ง เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับ ตอนอัปแพทหน้าน่าจะวันที่ 7 นะ 7 ธันวานะครับ เดี๋ยวเราน่าจะมาเจอกันนะโอเค ส่วนวันนี้จบเร็วนะครับ ใช้เวลา 40 นาทีเท่านั้นเอง เราก็จะมาถ่ายรูปกันต่อดีกว่า อีเวนต์ถ่ายรูปน่าจะครบแล้วเปล่าวะ มีอีเวนต์ใหม่มาหนึ่งนะครับ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมทำสัปดาห์หน้านะ พร้อมกับเรื่องในฮีด้านะครับ ไม่งั้นเนี่ย มันจะดองข้ามแพทไม่ดีครับมาไปถ่ายรูปกันดีกว่า A familiar sight. ถ่ายรูป 6 อันนะใช้เวลาไม่นานนะ เดี๋ยวก็จะได้ลงไลฟ์ลงสตรีมกันแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีธุระต่อตอน 2 ทุ่มเนาะนี่คือห้ามเกินเลยนะ ขาดได้ห้ามเกินนะครับ เป็นไลฟ์สั้นๆนะดูลืมคาเมล่าดูแพทช์นี่ใช่ไหมคาเมล่า The sunshine will eventually illuminate every hidden corner. อันไหนดีวะ นี้แล้วกันเนาะ Character Normal Attack โอ้ใช้โพอาร์มอยู่แล้วก็ถูกต้องหมด เดี๋ยวหันหน้าแป๊บ นี่กำลังดีแถมมีนกติดมาด้วย ไอ้กลไกที่นั่นเขาให้เดี๋ยวนี่คือได้ยังวะได้แล้วครับ โอเคอันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าไอ้ตอนนี้ที่เราอยู่ดีเดินไปเจอมันเกี่ยวข้องกับอีเวนต์หน้าปะที่เป็นอีเวนต์เหมือนธีมผีเป็นฮาโลวีนแหละนะแต่ฮาโลวีนที่นี่เขาดีเลย์ไปเดือนกว่าเลย เดือนนิดๆจะตายเถอะอะไรกันครับเนี่ยหลุดธีมนะหลุดธีมอันนี้ละกันนะใช้อิเล็กโทรสกิลเดี๋ยวผมใช้ปุ๊บมันหลุดลงมาข้างล่างเลยเอ้า เป็นการถ่ายแล้วมีฝนตกด้วยครับเหมือนสายฟ้าฟาดยังไงไม่รู้อะก็สวยไปอีกแบบ It's raining again. มาต่อมาเป็นอันนี้นะครับโอ้
The อันนี้ผม sunshine แคป will แคป eventually เป็นจอไม่ได้แคปเป็น illuminate เกม every ประเด็น hidden corner. เพราะเกนชินมันรู้พูดไปจะเข้าใจป่าวะเกนชินมันใช้ administrate ในการรันนะครับแล้วพอดีผมไม่ได้รันไอตัว Streamlab เป็น administrate ด้วยก็เลยไม่สามารถแคปหน้าจอได้นะไม่เป็นไรก็ ชิวๆนะเต็มจอก็ได้แหละไม่ได้แย่เดี๋ยวไปทางไหนวะเนี่ยตรงนู้นปะข้างบนนะโอ้นู่นเลยเหรอไรจีอาร์ขึ้นได้หรอกลัวว่าจะขึ้นไม่ได้จังเลยได้แหละเก็บไข่ด้วยอ่ะเอาทำไข่ดาวอันนี้นะครับจ้องลงไปจะเห็นรูนเกิดเราอยู่อันนี้ดีกว่าซูมเข้าไปแล้วก็เครมอร์หรือดาบอ้าวต้องเปลี่ยนตัวดิชาร์จด้วยเหรอตกไหมเนี่ยเอาไม่ตกว่ะเดี๋ยวนะขอใหม่นิดนึงครับอันนี้ได้ป่าวะแล้วก็โอเคไม่เซฟภาพด้วยถ่ายใหม่แต่ไม่เซฟภาพงงตัวเองเหมือนกันนี้เป็นโอ้ตรงนี้เลยเหรอข้างบนเนาะไม่ได้แย่มากเฮ้ยเดี๋ยวมีซีรีส์ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยให้น้องก็ติดอยู่ในเฟรมด้วยนะครับน้องเดินไปแล้วอะโอ้โหเดนโตรแล้วก็วิ่งหรือเดินอยู่เอานี่แหละนี่ด้าเดินออกเดินหนีเดินเข้าแล้วกันเดินมาเจอเมืองพร้อมกับซีรีส์1ตัวสุดจัดนี่ไล่น้องไปก่อนทำไมยังมีอยู่ไม่ได้นั่นเป็นแล้วหรอไม่ได้พาน้องกลับไปแล้วหรอตัวนี้แต่ผมร้อยหมดหรือยังวะตรงเนี้ยร้อยหมดแล้ว100 เก๊100 เก๊แน่นอนสภาพแบบนี้ตอนแรกบอกว่ากะจะเนี่ยเดี๋ยวว่างๆนะจะหาเวลาไปแบบเก็บกล่องให้ครบเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่ได้ทำอยู่ดีความขี้เกียจเขาครอบงำ I wonder who this gift could be from. โอเคอีก2นะใช่ไหมอันนี้ครับเป็นตรงนี้น่าจะถ่ายเขาหานี่ได้เลยนะสุสานนะท่านี้แหละต้องใช้ Pyro แล้วก็ Animation ยืนนิ่งIdle Animation รอเลยครับรอแต่มันไม่มีไฟอะไรออกมาแล้วเนาะเพราะเราเคลียร์เควสตรงนี้ไปแล้วมันก็เลยดูอาจจะไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่โอเค
สุดท้ายครับไปที่โอ้โรงเต็มแล้วก็วาร์ปไปก็คือถ่ายย้อนกลับมาให้เห็นปะโรงเต็มบนต้นไม้ของเราน่าจะใช่แหละมันต้องถ่ายตรงไหนอะแบบตรงนู้นโอเคเกือบไปผิดทางแล้วอย่างงี้บางคนทำไม่ได้นี่หว่าใช่ปะหรือเปล่าถ้าผู้เล่นใหม่แบบใหม่จ๋าเลยอาจจะทำบางอันไม่ได้นะไม่มีตัวละครที่ถืออาวุธนั้นอาวุธนี้ท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพอดีผมเป็นผู้เล่นเก่าแบบนานมากแล้วก็เลยแบบมี4 ดาวเกือบครบทุกตัว5 ดาวก็มีหลายตัวผมเปิดเติมด้วยอะไรด้วยเงี้ยพอคิดถึงคนที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่เลยขึ้นมาเล่นเมื่อแพทนี้อะไรเงี้ยตัวละครไม่ครบนะคือถึงแม้ว่าแบบโอ้ไม่อินคูดคาแรคเตอร์เฮ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อะไรวะเอาเถอะคือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ใช่ใช้พรีโมเจมในการเปิดเลยแต่ถ้าคุณเล่นมันน่าจะเปิดเซิร์ฟแล้วคุณก็จะมีตัวละครครบทุกธาตุเพราะว่ามันจะมีอีเวนท์ที่แบบแจกตัวละคร4 ดาวอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเราก็เลือกมาได้จนครบแหละยังไงก็ครบนะผมคิดว่าปัญหาก็คือคนที่ไม่เคยคนที่เพิ่งมาเล่นแพท2 แพทนี้มันก็จะแบบตัวละครไม่ครบแน่นอนนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ทำอีเวนต์นี้ได้ไม่สดจริงๆก็แย่หน่อยเราก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาคิดมาไว้หรือเปล่านะว่าแบบมันมีคนที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นแล้วแบบตัวละครไม่ครบอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวคงลงสตรีมแค่นี้เนาะนะครับประมาณเกือบ1 ชั่วโมงนะ50 นาทีเนาะสัปดาห์นี้คงไม่มาไลฟ์เกนชินแล้วนะครับก็คือขึ้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์ก็จะเป็น The Forest เลยแล้วก็น่าจะไม่ใช่ครับน่าจะเสาร์ไม่ก็อาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับอีเวนต์นี้พร้อมกับเควสของเนฮิดานะครับไม่ใช่เควสเป็นเนื้อเรื่องเนาะเนื้อเรื่องเนฮิดานะโอเคถ้างั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับเอาฝนตกด้วยวะสวัสดีครับอุ้ยฟ้าผ่า It is something of a luxury, but I love listening to the rain from the courtyard. แล้วเราก็จะมีหน้าอันนี้อยู่เป็นหน้าสตรีมผมอยากจะเอาอันเนี้ยน่าจะมีรูปอันนี้เนาะที่เป็นแบบว่าไม่มีคำไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาทำเป็นหน้าปกสตรีมสักอันน่าจะดีฟ้าผ่าด้วย